بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. Our lecture today will be about the minor problems of pregnancy. During pregnancy, the pregnant woman might face some symptoms that can be managed in a simple way, and these include backache, symphysis pubis dysfunction, carpal tunnel syndrome, constipation, nausea and vomiting of pregnancy, and the hyperemesis gravidarum, the heartburn, the hemorrhoids, and varicoses and edema. So these symptoms might face any pregnant woman, and it can occur sometimes in early pregnancy. Some of them occur in the mid-trimester and some in the late trimester. And with each one of them, certain things can aid the woman, and some treatments can be given in order to be comfortable. Now, regarding the first symptom, which is the backache, backache occurs due to laxity of the spinal ligaments and an exaggerated lumbar lordosis. مثل ما تشوفون بالصورة normal human being has a lumbar lordosis, and this will be increased during pregnancy by the effect of progesterone and by the effect of the gravid uterus. So the management of this back pain, which the pregnant might face with early days of her pregnancy, is to maintain the correct posture. يعني نقولها للمريضة إنه try not to not to be bearing downward, or not to bend in front, and try to always try to sit in the correct way. This is first. Also avoid the lifting heavy objects. تعرفون انتو الحامل ممكن يكون عندها طفل صغير، ممكن هي دا تشتغل بالبيت، فمرات ينسون أرواحهم ويشيلون الأطفال أو يشيلون أشياء ثقيلة. وطبعا هذه الأشياء الثقيلة إذا أضافت أنه قلنا أكو لاكسيتي بالليجمنتس، ممكن أنه شوية تسوي بردن على السباينال سوري على الفيرتبري، وبالتالي ممكن انه حتى تسوي ديسك برولابس. يعني حتى من الاشياء اللي يعني تنقال بهذا الموضوع انه الديسك برولابس، اللي عنده ديسك برولابس قبل الحمل ممكن انه يزيد during pregnancy. Also the women should be advised to avoid high heels. يعني دائما نقولها انه تلبس فتشي كعب ناصع حتى او يعني فلات حتى تخلص من مشكلة الباكيك. also regular physiotherapy، ممكن إنه نسوي مساج أو إذا شايفين كيس المي الحار اللي هو ممكن أيضا يسوي شوية يريح العضلات و يعني get some comfort. Also simple analgesia can aid. These include طبعا احنا الانالجيزيا تعرفون any drug during pregnancy we have to know whether it is safe or not and its category. drugs in pregnancy تقسم إلى category A, B, C, D and X اللي هي should not be given in any way. these categories according to the safety of the medication. ما ندخل بتفاصيلها، بس يعني حتى نعرف يعني خلينا نقول بصورة عامة أنه كاتيجوري A و B ممكن نعطيها وإحنا مرتاحين ما خايفين. كاتيجوري C أنه إذا أعطيناها تكون يعني دائما نخليها third line بالنسبة لنا، لأنه ما نريد أنه نعرض البيبي إلى تيراتوجينيسيس. والكاتيجوري دي طبعا هذه إلا أنه تكون لايف سيفنج يلا نعطيها. فكل ما الدرج اللي أتوقع أنه يكون تيراتوجينيك أكثر للفيتس، كل ما أنه الكاتيجوري ما راح تزيد. فالانالجيزيا اللي أقدر أعطيها أنا during pregnancy ممكن تكون باراسيتامول alone or can be associated with codeine، اللي هو يمكن إذا تعرفوه بالسوق موجود بدرج تريد مارك أو تريد نيم اسمه سيتابار. فمن أكو هيج combination ممكن إنه تعطي للبيشنت شوية relief، وبنفس الوقت هي تكون safe for the fetus. فهذا البوستشر اللي كنا نتكلم عنه أنه maintain a good posture and try to avoid sitting in a wrong way for long periods. This will increase the problem of back pain. The other problem اللي can occur during pregnancy is symphysis pubis dysfunction or diastasis.
الحقيقة مثل ما تشوفون إن إحنا كنا نعرف أنه the pubic bones are joined together by a fixed joint which is the symphysis pubis. Fixed joint يختلف عن الموبile joint أنه there should be no movement between the two joining bones ومن ضمن هاي البونز الجوينتس سوري هو symphysis pubis. فإن during pregnancy and by the effect of progesterone especially in the third trimester the symphysis pubis joint become loose, so there will be some movement of the pubic bones one over the other, and this will cause an excruciating pain, which means that the pain will be very severe. The patient can't walk, and she will not even be able to turn from one side to the other because of the this movement between the two bones, and which will cause severe pain. So the treatment of such condition is to give analgesia. Again, we have, as we said, the paracetamol and the combination of paracetamol and codeine, and also we can support the pelvis in order to avoid this mobility between the two bones by wearing the belt, which is called low stability belt. مثل ما تشوفون هنا بهاي الصورة الثانية. طبعا مرات من احنا ندز المريضة يعني على هذا الحزام يجيبون الحزام مال الظهر العادي اللي هو هذا غلط. طبعا هاي شو نسوي بيه؟ احنا نريد البلت اللي يثبت pelvic girdle، يعني ما يخلي البونز تتحرك one over the other. فنقولها للحامل انه whenever you are walking or standing or working in your home you should wear it, and once you get bed you can take it off. The other problem that can occur during pregnancy is the carpal tunnel syndrome. The carpal tunnel syndrome represent one of the compression neuropathies which is caused by increased soft tissue swelling. Progesterone, in addition to its laxity effect or laxative effect, it cause some water it will cause water retention and will cause the body tissues with some swelling, and this is because the woman feel that she is swollen and have some edema. So one of these tissues is the carpal tunnel, and this will cause a pressure on the median nerve. فبالتالي the patient will feel numbness and sometimes stinging and pain and the distribution of the median nerve. فالdistribution مثل ما تشوفون اللي هي thumb, the ring finger, the index finger, the middle finger, and تقريبا half of the ring finger. فهذه distribution of the median nerve, and the patient might be distressed from this numbness and this neuropathy، حتى تقولك متى أقدر أنام بالليل من وراها. فممكن أنه نعالجها بأشياء بسيطة، أنه give her simple analgesia and also splinting of the affected hand، يعني أنه تشيلها برباط حتى to avoid more edema and more water retention and accumulation of fluid in the carpal tunnel, and thus more pressure will occur. طبعا لازم تفتهم المريضة أنه هاي الحالة هي راح تبقى وياها إلى أن تجيب. فأكو قسم حتى يقول لك أنا ما يخالف سوي لي أي شيء، سوي لي عملية بس خلصني. فإحنا نقولها أنه بس حاولي أنه تصبرين هاي الفترة، لأن حرامات نسوي عملية شيء هو temporary، مجرد أنه أنت راح تجيبين راح تخلصين من عنده. one of the management اللي outside pregnancy أنه ممكن يعطون diuretics، باعتبار أنه إذا صار compression على due to يعني this fluid retention ممكن أنه الدايوريتك راح تحل الموضوع. بس إحنا in pregnancy we should avoid it because diuretics will cause depletion of the vascular volume, and thus will increase the risk of deep venous thrombosis. So we will manage it during pregnancy by only simple analgesia and splinting of the affected hand. The other problem that can occur in pregnancy is the constipation. Constipation is very common in pregnant women. تشوف تقريبا يعني
most of them they complain from this problem. طبعا a lot of causes. Most important were relaxing effect also of progesterone. It will decrease the bowel motion, and with this decrement in the bowel motion, the feces will accumulate in the bowel, and the water will be absorbed and from it, so it will become harder and will be difficult to be passed easily. Also, the other problem is the iron, or the other cause of constipation is the iron therapy. All of us know that the iron causes constipation. One of its side effects, it causes gastric upset, and also it causes constipation. Also, the mechanical compression of the pregnant uterus on the bowel can cause a slowing of the bowel movement, and therefore affect the bowel motion and lead to harder stool and causing constipation. So to manage this condition or this symptom, we advise the pregnant women to take high fiber diet, always take the fruits and vegetables, and increase the fluid intake also all of the day. This will enhance the bowel motility, and also in cases which are not getting improved with these measures, simple measures, we can give them mild non-stimulant laxative such as lactulose. The other problem, which is also common in pregnancy, is the nausea and vomiting of pregnancy. Nausea and vomiting of pregnancy is common, but the hyperemesis is not that so much common. But when it occurs, it represents a problem that might need hospital admission, and we'll now see what we can do with these patients. The nausea and vomiting, as we said, is very common and affect about 70 to 80% of pregnant women. طبعا مرات نسمعهم يسموها morning sickness. الحقيقة it is an erroneous term. It is not always occurring in morning. Sometimes it occurs even at night. Some people have it in the afternoon. Any time of the day they have these attacks, and sometimes all of the day they have these attacks of nausea and vomiting once or twice a day. But when the vomiting become very frequent, and it cause weight loss and emaciation, the patient will enter another condition which is called the hyperemesis gravidarum, and it affects about 0.3 to 2% of pregnant women. What is the cause of hyperemesis? Why it occur? The theories say that it is associated with high circulating level of human chorionic gonadotrophin. اللي خلى العلماء gynecologists say this thing is that the notation that the hyperemesis occur most in those with multiple pregnancy, لأنه multiple pregnancy have very high beta HCG level, and those with hydatidiformal or gestational trophoblastic disease, also this disease associated with very high levels of beta HCG. So when the SCG is very high, the hyperemesis and the nausea and vomiting will occur, and when it get down during pregnancy, the nausea and vomiting will be relieved. ولذلك صار التوقع أنه the cause will be the higher levels or the high levels of SCG in the maternal blood. بما أنه قلنا أنه it is associated with the elevation in the beta HCG. Beta HCG usually elevated in the early pregnancy, in the early weeks, and then it get down. Therefore, the hyperemesis also starts at 5 to 6 weeks of gestation, and peak at 9 weeks, and then improve at 16 to 20 weeks. فتجي المريضة مثلا أول بداية حملها هسه she has missed period، مسوي ال pregnancy test، بعدها just 5 weeks or even less. When we asked her about the any nausea and vomiting, she said I have nothing, everything is good.
بس ممكن تيجي كل أسبوعين ثلاثة تشوفها tired, she is very in distress because of the nausea, she can't eat, she have several times she has vomiting during the day, تعبانة كلش منهكة because of this feeling of nausea and vomiting. هاي إيش وقت نشوفها من المريضة تدخل ما بين 5 إلى 6 أسابيع ولحد 9 weeks. Thereafter من تجيك المريضة ورا بعد ما تدخل بالشهر الرابع وأكثر، يعني تقريبا توصل 16 and above, البيشنت تحسها كلش صارت improved، شلونك تقول يعني كل زينة صرت، هسه أقدر آكل، راحت من عندي النوزيا، everything is good. فتشوف إنه إذا قلنا هو مرتبط مثل ما راويناكم بالسلايد السابق، مرتبط بزيادة ال HCG، لأنه هو ال HCG أصلا its peak at 9 to 10 week and then it decrease down to plateau at 16 to 20 week. فهنا أيضا nausea and vomiting will be improved. Now, what is the hyperemesis? The nausea and vomiting, we said it is very common and it is usual to be seen during pregnancy, but when it becomes very severe, now the patient will enter into a new condition called the hyperemesis gravidarum. In this condition, the woman is unable to maintain hydration and nutrition because of the severity or duration of symptoms. The hyperemesis gravidarum is diagnosed when there is a protracted nausea and vomiting with a triad of more than 5% of pre-pregnancy weight loss. She has dehydration and there is electrolyte imbalance. So when there is the three criteria, the weight loss and the dehydration and the electrolyte imbalance, then we can say that the patient has hyperemesis gravidarum. The risk factors for this condition، يعني احنا مو كل patient راح تطب بهايبراميسيس، صح قلنا انه اغلبهم راح يصير عندهم nausea and vomiting, this is normal، بس some people will be more risky for developing hyperemesis gravidarum. These include patients with multiple pregnancy، مثل ما قلنا قبل شوية انه هو multiple pregnancy البيتا SCG راح يتضاعف، بدل ما هي placenta واحدة تفرز SCG 2 placenta or one big placenta release very high levels، تقريبا double the levels of SCG، وبالتالي the patient more risky for hyperemesis. Also nulliparous women, obese women, those with metabolic disturbance, a history of hyperemesis gravidarum and previous pregnancy, also they are more liable for hyperemesis gravidarum in the next pregnancy. Those with trophoblastic disorders، مثل ما تشوفون هاي الصورة التحتانية، هذه اللي trophoblastic disease. What is the trophoblastic disease؟ فنبذة عنه أنه هو it is a growth, a new growth of the placental tissue، بدل ما أنه trophoblastic cells develop into a normal placenta, they become proliferated abnormally, new growth occur and termed hydatidiform mole or choriocarcinoma. فالمجموع هذول المولر بريجنسي والكوريوكارسينوما نسميهم التروفوبلاستيك ديزيز، ويكون هيجي صورتهم. فهذا الديزيز أيضا associated with very high levels of serum beta HCG and therefore they are more liable for hyperemesis gravidarum. Also people with psychological disorders، أكو قسم اللي هم عندهم أنوركسيا نرفوزا أو بوليميا نرفوزا، هذولا أيضا at risk for developing hyperemesis when they get pregnant, and those with history of migraine also at risk for developing hyperemesis gravidarum. This vomiting, the recurrent vomiting is associated with complications, and the patient will come in addition of this severe vomiting, she might develop Mallory waist tears, which are tears the صورة توضحها هنا، tears that occur at the junction of the esophagus, the lower part of the esophagus near its junction with the stomach. These tears occur due to the effortive vomiting. The patient try to empty her
stomach by doing a very a huge effort, and this might cause a pressure on the lower segment of the esophagus causing tears. فالبيشنت تجي تقول لك I have vomiting with the streaks of blood اللي احنا نسميه الهيماتيمسيس. تتوقع انه البيشنت بدأ عندها malary waste tears. Also she will have marked weight loss لأنه المريضة ما تاكل أيام تجي أسابيع هي only vomiting and even nothing enter her body. Also muscle wasting لأنه البيشنت قلنا ماكو energy ما تاكل فيقوم البدي ياخذ energy from the muscles. The ketonuria occur also because of the destruction of the fat that is the body is storing, and this will cause the release of ketones and the patient develop ketonuria. فهذا يعني دلالة أنه البيشنت she is not eating at all for several days فتدخل muscle wasting and ketonuria. Also dehydration because no intake, no fluid intake, and يعني بالمقابل أكو fluid loss by through the vomitus, and the electrolytes also will be disturbed because this gastric content اللي هو المفروض ال HCl اللي هو موجود داخل السtomach fluid هذا كله will be lost with the vomitus. ولذلك البيشنت راح يصير عندها hypokalemia and metabolic hypochloremic alkalosis لأنه ال H راح تفقده، ال Cl راح تفقده، والبوتاسيوم لأنه ماكو intake فتدخل ب hypokalemia and metabolic hypochloremic alkalosis. The other complications or patient will enter to is the fetal growth restriction because no nutrition فبالتالي هذا الطفل معرض أنه يصير عنده intrauterine growth restriction. maternal hyponatremia لأنه قلنا أكو loss of electrolytes all of the day, and thiamine deficiency leading to Wernicke's encephalopathy which occur due to B1 deficiency. فالبيشنت ممكن lose her يعني lose her consciousness and enter into coma because of the thiamine deficiency. طبعا احنا البيشنت ممكن تجي للطوارئ يعني هي حامل وتجي ب vomiting ويعني recurrent vomiting dehydrated emaciated. فاحنا صح كل حامل نخلي ببالنا النوزيا and vomiting الهايبراميسيس of pregnancy، بس مو معناها انه كل vomiting هو معناها انه هذه البيشنت هي hyperemesis. لازم بالبداية نسوي exclusion لل other causes of nausea and vomiting in pregnancy. يلا نقول انه المريضة فعلا عندها hyperemesis. فالأذر causes ممكن تشمل هواية يعني systems in the body. أول شي نبدي بالجنتوري system UTI pyelonephritis خصوصا، أو إنه يصير عندها ovarian torsion ويصير عندها acute abdomen فتجي nausea and vomiting. endocrine disorders thyrotoxicosis diabetic ketoacidosis Addison disease all of them can be associated with nausea and vomiting. Gastrointestinal conditions like gastritis, peptic ulcer, pancreatitis, bowel obstruction, hepatitis, cholelithiasis, and appendicitis. These are gastrointestinal problems also associated with vomiting. Also, the neurological conditions such as vestibular disease and migraine can be associated with nausea and vomiting, and other pregnancy-related conditions such as acute fatty liver pregnancy and preeclampsia. But usually these occur later on in the third trimester. فعادة يعني ما نشوفهم في بداية الحمل، لأن احنا قلنا المريضة عادة اللي عندها nausea and vomiting and hyperemesis gravidarum دول يجون بالفيرست trimester. مانجمنت طبعا يعني احنا قلنا اعطينا احنا هواي differential diagnosis. تجي مريضة عندها nausea وvomiting لازم انت تسوي exclusion للأذر causes حتى تقول انه لا هذه المريضة ما عندها كل شيء، اذا هذه الvomiting اللي عندها سببه هو الحمل، وتبدي تسوي المانجمنت accordingly. فإذا how to reach the diagnosis and to exclude other differential diagnosis by doing workup. This include
urine analysis for ketones. and ketones هنا راح تفيدنا حتى نعرف درجة الديهايدريشن. كل ما زادت الكيتون، مثلا وحدة تجي كيتون 1 بلس، وحدة تجي 2 بلس، 3 بلس، كل ما زادت الكيتون pluses of ketone in urine كل ما هذا يدل أكثر على أنه المريضة has a severe case of dehydration and hyperemesis. The specific gravity also indicates the degree of dehydration, and also if the patient has UTI or pyelonephritis, the urine will give us a hint for these conditions. The hematocrit is also important in hyperemesis. It will be concentrated because of the dehydration. serum electrolyte راح تعطينا انطباع عن الكونديشن، انه احنا هاي البيشنت وين واصلة. احتمال صار عندها هايبو كاليميا، هايبوكلوريميا. فشلون راح نعرف by the electrolytes. So we have to send them for serum potassium, serum chloride, serum sodium. liver enzyme and bilirubin. طبعا liver enzyme and bilirubin ممكن إنه exclude other causes like the hepatitis and يعني whatever its cause. and in addition we can also assess the condition of the patient, because severe hyperemesis can cause finally liver derangement, and this will cause elevation of the liver enzymes and jaundice. So we can find abnormal liver enzymes and abnormally high bilirubin in such cases. Also, we need ultrasonic scan. This is important, firstly to exclude hazard foam wall and to diagnose multiple pregnancies as a causes for this hyperemesis gravidarum. And in addition, if the patients have cholelithiasis, which is the gallstone, we can diagnose it by doing ultrasound for the abdomen, for the gallbladder, also for the liver. If there is any abnormality, hepatomegaly, we can detect it by ultrasonography. So if there is renal stone, pyelonephritis, the ultrasound can aid the diagnosis. So all of these investigations should be done for each patient who have severe nausea and vomiting. These will aid us for the exclusion of other causes and for the assessment of our patient and the severity of the condition. The treatment of these patients will include several steps. firstly مثل ما قلنا إنه البيشنت راح تجي dehydrated كلش وعندها electrolyte imbalance. فإذا الجولد ستاندرد هسه مالتنا and the aim of our treatment is to correct her hydration status and to correct the electrolyte imbalance. we have to give fluids, and we have to be aware about any defects in her electrolytes and how to correct them. عادة the fluid, the best fluid to give is the normal saline with added potassium according to the readings of the urea and the electrolytes of the patient. And also we can use ringer lactate. ringer lactate and saline and normal saline, each of them contain electrolytes differ from the other in the percentage and in the types. Hartmann or ringer lactate contain potassium, while the sodium chloride does not contain potassium. So if we give a normal saline, we have to add to it the potassium because we need it for the supplement of the patient. The fluid replacement, if there is a significant ketonuria, we should give the patient 1000 cc of 0.9% sodium chloride, the normal saline, and this should be given intravenously over 2 to 4 hours. Also, if we don't have the sodium chloride or we don't want to use it, we can use Hartmann solution. Again, the same rate we should give 1 liter, which is يعني احنا الباينتس عندنا 500 سي سي، فنعطي 2 pints خلال 2 hours يمشان بسرعة لأنه البيشنت dehydrated and we have to replace her fluid deficit. Then we have to replace the fluid in a rate of
500 cc every 4 to 6 hours. يعني تقريبا احنا الباينت قلنا هو ب 500 سي سي، فيا اما نمشيها اذا يعني بست ساعات يخلص باينت، معناها باليوم لازم تخلص 4 باينت، وإذا يعني كل 4 ساعات فباليوم تخلص 6 باينت. الحقيقة يعني إحنا إذا هي البيشنت dehydrated أنت تحتاج على الأقل 6 pints of fluid in order to rehydrate her and return her to the normal status. And طبعا it depend on the urea and electrolyte result. How to replace the potassium. عادة البوتاسيوم تيجي فيالات، الفيالة بيها مرات 10 ملي equivalent، مرات 5 ملي equivalent، مرات 20 ملي equivalent. فأنت تقرأ المكتوب على الفيالة هذه إيش قد بيها بوتاسيوم، وتخلي بكل بطل normal saline 5 ملي equivalent أو 10 ملي equivalent مرات، and should be given slowly. طبعا البوتاسيوم كلورايد يعني you should not give it يعني in a hurry because it can cause cardiac arrhythmia. فدائما نخليه بالنورمال سلاين ونحسب القطرات بحيث احنا نكون كلش aware، لا يكون انه البيشنت تاخذه بشكل سريع وبالتالي ممكن يسوي لها cardiac problem. This is regarding the fluids. We should avoid the glucose in the initial management or in the initial fluid replacement. Why? Because glucose, once we give it and the patient is in a state of thiamine deficiency, the fluid will be consumed by the brain. And the brain, in order to consume the or to metabolize the thiamine, the glucose, it will need thiamine. The patient is already in thiamine deficiency, and this will precipitate Wernicke's encephalopathy. فإذا أنت حتى يعني to avoid the development of Wernicke's encephalopathy, give the patient the thiamine, the B1, which she needs, and then you can give the glucose water safely. other steps in the management. يعني احنا هسه أول شي حكينا إنه احنا قلنا أول فقرة لازم نعدل ال hydration status of the patient، نعطيها fluid ونعطيها الإلكترولايت اللي تحتاجها، اللي هو قلنا البوتاسيوم، باعتبار البيشنت مدى تاكل ودا تفقد أيضا البوتاسيوم اللي عندها، فبالتأكيد هي عندها بوتاسيوم لوس، فأنت راح تعطيها وتظل تتابع السيرم بوتاسيوم ديلي حتى تعرف إيش قد تحتاج تعوض المريضة. بعدين أنت تحتاج إنه تعطيها antiemetic in order to stop this vomiting، حتى توقف هاي المشكلة اللي عندها. طبعا احنا نعتبر الهايبراميسيس كأنه البيشنت داخله في vicious circle، يعني تدور في حلقة مفرغة. شلون؟ إنه البيشنت من يصير عنده nausea vomiting، إن احنا يصير عنده هايبوكاليميا. الهايبوكاليميا بحد ذاتها ممكن تسوي لها nausea vomiting. فأنت once you correct the her electrolyte you might get the patient improved، بس مع ذلك انت تبقى محتاج انه تعطيها antiemetic. الانتيميتك طبعا عندنا اكو هواية يعني types، بس نجي نحكي بالسيفست وان ممكن انه يكون الفينوثايازينز، اللي هو من ضمنها البروكلوربيرازين والكلوربيرازين، اللي هو الستيميتيل، هذا الاسم التجاري. ممكن تعطيه للبيشنت. البيشنت مثلا ممكن انه تاخذ other drugs اذا ما استفادت من الفينوثايازين، يعني ممكن نعطيها ميتاكلوبراميد. صح هو سيف، لكن مشكلته انه يسوي اكسترا بيراميدال سايد افكت اللي هي الاوكيولوجينيك كرايسيس. فهاي اذا صارت طبعا البيشنت يخترعون الاهل كذا انه شنو صار وليش هيجي بنتنا صار بيها، فاحنا تو افويد ما نخليه الفيرست لاين، نحاول نعطي سكند لاين اذا ما استفادت من الفيرست لاين اللي هو الفينوثايازين. طبعا اجت يعني انواع اخرى اللي هي الأوندانسترون. الحقيقة الأوندانسترون أيضا very effective، لكن ما يعتبر أيضا هو يعني كاتيجوري A ولا B، يعتبر كاتيجوري C، ولذلك احنا ما نعطيه بالبداية إلا إذا شفنا المريضة كلش دا تعاني من الفومتينج ومدى تستفاد من الفيرست لاين والسكند لاين دراجز، فنضطر بعدين نعطيها الأوندانسترون واللي هو كاتيجوري C، بس حتى نوقف قلنا هاي vicious circle. once the patient improve رأسا نوقفه ونحاول أنه نكمل ويا باقي الأنواع من الدراجز اللي تكون safer than it. فالمهم أنه إحنا ما نستخدمه الفيرست لاين in managing these patients.
Pyridoxine اللي هو البي 6 is not recommended for nausea and vomiting or pregnancy. الحقيقة يمكن هي schools، أكو بعض السكولز الأمريكان guidelines يحطوه ضمن ال treatment for nausea and vomiting، بس نشوف ال Royal College ال UK guidelines they don't put it in the treatment for nausea and vomiting. herbal treatment of nausea and vomiting ممكن يكون بالجنجر اللي هو الزنجبيل. الزنجبيل اللي هو يمكن يسمعون به البنات يستخدموه أكثر شي بالحمية الغذائية. ممكن أنه يكون له فد إفكت بحيث أنه المريضة تستفاد من عنده. ممكن تشربه على شكل شاي شي حار يعني، أو ممكن أنه تشربه بشكل بارد يعني بالطريقة اللي تحبه. وحتى أكو بعض الأدوية أو بعض الشركات الأدوية خلت الجنجر ويا ويا أنتي أميتك أخرى ضمن نفس التاب أو الكبسول حتى تزيد الأفيكاسي of the drug. In resistant cases the trial of steroid may be effective. يعني ممكن أنه تحاول تعطيها steroids corticosteroids اللي هي يعني تعطي heavy dose بالبداية وبعدين وتعطيها IV وبعدين تحولها إلى oral بعد ما البيشنت تبدي تقدر تاخذ oral. If persistent dehydration, electrolyte loss and or the weight loss occur despite the above therapy, then we should try parenteral nutrition. طبعا parenteral nutrition معناها أنت راح تعطي amino acids، تعطي fatty acids، وهذه يعني هي حقيقة مو سهلة إنه واحد يوصل هاي المرحلة، بس تضطر تعطيها في حال إنه هي بقت for يعني several days you can't control the patient and the patient is losing يعني her weight become emaciated فتضطر تتحول على parenteral nutrition. هذا مخطط مختصر للمانجمنت of patients with hyperemesis gravidarum. هنا مثل ما تشوفون أنه حسب البرزنتيشن إذا كانت within the first 12 weeks أو عندها prolonged nausea and vomiting, fluid and or food intolerability, has the clinical dehydration, objective weight loss, ketonuria and previous history، فهذا تعتبر أنت أنه هذه she has hyperemesis gravidarum and should be admitted. If other presentations أنه first onset is not in the first trimester and have a history of other medical conditions, then we have to consider the differential diagnosis. If it is excluded and the patient is diagnosed as hyperemesis, then admit her and go on for the workup, starting with the urea and electrolyte, liver function, urine analysis, mistream urine, and additional investigation include full blood count, calcium, blood glucose, and thyroid function tests to exclude other causes. And if the diagnosis is made, then you will need to be admit the patient to the inpatient to the hospital and manage meant for the resolution of the symptoms. Or if the patient gets improved, you may be in a daycare unit, and then after management you can discharge the patient. However, if the recurrence of symptoms occur, then you can readmit the patient and again do for her the workup and give her the treatment. طبعا من الشغلات اللي ممكن أنه تواجهها بعدين وتشوفوها، والحقيقة إحنا دائما يعني نحذر المقيمين من عندها، نقولهم أنه البيشنت اللي تجي عندها hyperemesis gravidarum مو مال تتعالج بالطوارئ تعطيها بطل وبطلين وتروح وتقولها روحي رجعي لبيتكم. ليش؟ أنه هاي البطل وبطلين ما راح تستفاد من عند المريضة شيء. احتمال تشوفها أنت مؤقتا البيشنت اللي صار كانت كلش dehydrated يجوز شوية راح تهدى وتتحسن عليهم، بس once you discharge her she will return you back to with the new attacks of vomiting. فالأفضل each patient أنه to be admitted to hospital for several days, correct her condition in the right way, correct the electrolyte problem, resolve the dehydration completely، تتأكد تماما أنه البيشنت بدأت تأكل وتشرب وتقدر تعتمد على نفسها بأنه تأخذ يعني oral medication والموضوع ماشي على بدشي oral tabs. يلا دج الساعة تقولها يعني أطلع لي البيت. وأيضا في حال أنه رجعت عندها symptoms راح تحتاج تدخلها من جديد. Okay, this is all about the hyperemesis. يمكن احنا طولنا بهواية لأنه الحقيقة الموضوع common هواية نشوفه احنا
بالطوارئ. وقلنا مرات هواي حرامات تصير بي مس مانجمنت، لأنه يصير أكو استعجال بأنه نطلع المريض أو ما ننتبه للإلكترولات إمبالانس اللي عندها. أو ممكن أيضا تكون أنه المريضة أصلا هي مو هايبراميسيس، فيظل الديفرنشال دايجنوسيس يعني بعيد عن التفكير يعني الفيزيشن، وبالتالي المريضة ما راح تتعالج بالطريقة الصحيحة. ال other problem هي ال gastroesophageal reflux. هذه طبعا ال causes مالتها إنه laxity of the gastroesophageal sphincter because of the effect of progesterone, also the pressure of the gravidarum on the stomach. ف راح يصير أكو فد regurg of the gastric contents into the lower end of the esophagus، وبالتالي البيشنت راح تحس بالburning sensation اللي يصير لها retrosternal. فالمانجمنت مالتها إنه ممكن لايف ستايل modification، إنه نفهمها إنه يعني avoid lying down، تحاول من تنام تخلي فد مختين ثلاثة إنه تصعد الchest مالتها حتى لا يصير return back of the gastric content to the esophagus. also إنه تسوي يعني الوجبات مالتها نقولها قلل الكمية وزيد العدد، يعني لا تكون الوجبة ثقيلة بحيث أنه الاستمك يصير فل وبالتالي بدي يرجع الاستمك content into the esophagus. أيضا إذا ممكن أنه المريضة تستفاد ونساعدها ب certain drugs like the liquid antacid preparation، يعني اللي هي like Gaviscon مثلا. ممكن أكو هاي القرط اللي هو الرينين ممكن أيضا تستفاد من عنده. وأيضا ممكن أنه نعطيها H2 receptor antagonist أو proton pump inhibitor. وأيضا لازم نكون حذرين أنه نعطي اللي هم safe during pregnancy like pantoprazole. Another problem هي varicose veins and hemorrhoids. These also occur because of the relaxant effect of progesterone on the vascular smooth muscle and the dependent venous stasis caused by the weight of the pregnant uterus on the inferior vena cava and the superior rectal veins and the increased circulating volume. فبالتالي راح يصير أكو زيادة بالpressure inside the veins of the legs and the veins in the anal canal. and the patient presented with hemorrhoids or presented with leg varices. The piles اللي هي hemorrhoids may be improved by local anesthetic and anti-irritant creams and high fiber diet to avoid straining، لأنه بالتأكيد البيشنت اللي هي عندها strain هواية due to constipation راح تكون more liable for development of hemorrhoids. وطبعا موضوع السيرجري نحاول نستبعده لأنه ممكن أنه يصغرن أو حتى أنه يعني خلينا نقول نوعا ما يقلن كلش بعد الولادة. بالنسبة varicose veins of the legs may be symptomatically improved with support stocking، يعني اللي هي نسميها احنا جوارب الدوالي، نقولها تشتريها من المستلزمات الطبية ونقولها انه انت ما طولش تفترين بالبيت تبقين انت لابستها. و also avoid standing for long periods and avoid straining also and simple analgesia in case of pain. Last symptom that we will discuss in our lecture is the edema. Edema is usual and commonly seen in a pregnancy, especially in the late trimester and third trimester. فالإديمة عادة تصير leg edema because of the dependency. بس تبقى أنه ممكن أنه تكون generalized tissue swelling. ممكن البيشنت تقول لك إذا أحس يعني أصابعي كلش النفخة، الحلقة بعد ما أقدر ألبسها لبيتها خشم النفخ وجهي مورم. ممكن طبعا من تكون هي generalized edema ممكن إحنا نفكر pathological edema، لكن من تكون هي لا most dependent parts يعني leg edema lower back edema يعني نروح مور إنه تكون الموضوع هو physiological، ومع ذلك we have to exclude the pathological edema. So the generalized edema may be a feature of preeclampsia. So we have to check the blood pressure and we have to check the urine for protein، لأنه proteinuria with the presence of high blood pressure معناها أنه البيشنت عندها preeclampsia.
severe edema may indicate cardiac impairment or nephrotic syndrome. يعني هاي اللي هو medical conditions ممكن البيشنت هي أصلا تدري بيهم، أو يجوز هي أساسا ما مشخصة وصارت حامل، وهسه من صارت حامل بدت عندها هاي المشكلة تتفاقم. فأنت إذا شفتها يعني severe edema فكر ب medical problems أكثر مما أنه يكون الموضوع merely due to pregnancy. لهنا نكون أنهينا المحاضرة. إن شاء الله تكونون استفاديتوا من عندها، و any question please put it in the comments and we will try to answer them. Thank you and goodbye.